ఏపీ ప్రభుత్వానికి సింగపూర్ ప్రభుత్వం మాస్టర్ ప్లాన్ ను అందజేస్తోంది. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. This one? I now request Mr. Pan Yi-an to present the plan and give an explanation. He is the CEO of Surbana International. Good afternoon, good evening, Your Excellencies, Chief Minister, Andhra Pradesh, Mr. Chandrababu Naidu, Second Minister of Singapore, Minister of Trade and Industry, Mr. Iswaran, ladies and gentlemen. I think it's a bit muffled, right? Is it okay if I go without a mic? Okay, I'll still go with it. All right. So it's my pleasure to represent the working groups that is working on the Amaravati, the People's Capital of Andhra Pradesh, the master plan, to present it to you. I'm representing Surbana, Jurong, the Centre of Livable Cities of Singapore, the Government of Andhra Pradesh, and the Government of Singapore. May I first introduce the overall capital region plan? The overall capital region plan is centered around the capital city, Vijayawada, as a central core of the city. And ladies and gentlemen, you can see that there are 7 major growth corridors that is being planned out of this capital region plan. And these 7 corridors, 4 of them are major axes. Thank you. 4 of them are major axes running from Hyderabad down to Machipanam Port and from Chennai to Vizag. These are existing axes that we'll leverage on as growth centers, growth corridors. And as you can see, there are core nodes in and around these growth corridors where we can promote the growth that can cater to an estimated of 3.31 million jobs by 2035 and 11 million population by 2035. We expect that by 2050, 5.6 million jobs and 13.5 million population that we can cater to for this entire region. If you look at the capital region in greater detail, the capital city sits on the bank of Krishna River. And this is a very strategic location, which I'll elaborate in a while. The capital city of 217 kilometers is located in a location that we believe
is an excellent place for the next capital. In our study, we take reference from the Krishna River, sitting in the whole, we have a ceremonial axis that runs from north and south, and we have another axis of energy running northeast. And these two axes forms the center of the Vastu energy concepts. Within the city, within this triangular area, we have the Bhamastan center or site to be open as a, or to be open public space. As you can see, this ceremonial corridor is an axis that links up to the heritage node. The open space is to collect the energy and the reception that comes from the northeast of energy. We have done extensive studies on the roads down to the plots. As a result, we have come up with a network of hierarchies of 5 grades of roads. You can expect a world-class road network system of expressway, semi-expressway of 127 kilometers, arterial roads of 155 kilometers, sub-arterial 332, and collector roads of 324 kilometers. This road network effectively serves a very well-connected city for the whole entire capital city. Expressway, as you can see, will be of this size of 60 kilometers, arterial roads, sub-arterial roads, and collector roads. Sorry. Now to look at the public transport system, namely the metros. The main consideration that comes is this high-speed rail that eventually land up on this site, linking the Chennai to Vizag. This transport hub sits to the northeastern side of this capital city. From there, we have 4 lines of metro. Number 1 and number 2 lines originate from Vijayawada, which is currently being planned, and these 2 lines will run the green and the red. And then we're followed by another 2 lines of 3, Metro 3 and 4 lines. Altogether, we can expect 135 kilometers of metro within. And this will be a transport hub that gathers will be a center of the transport linking from the HSR and the metro. You can see keynotes. The blue color depicting these key commercial centers, and the circles meaning keynotes where the train intersect with other forms of transport. Integrated development, such as what you see on the left, comes in as an entire concept of premium living. I'd like to illustrate also the blue and the green network. Blue meaning the water, and the green is the green development that we have. As you can see, we are blessed. Once again, I say it is a wonderful site that we have here. We have a network of reservoirs that's already forming, and we have a lot of tanks, village tanks that are already existing. Connecting them are riverways and tributaries to the Krishna River. As a result, we have an extensive network of water, as well as along all those water bodies, green spaces that we can utilize. We expect a total area of 79 square kilometers of green, which is about 21 square kilometers, will be dedicated to a green network, and another
11.5 square kilometers of water network. Let me take you through some of these features. At number 1, there's a civic park along the ceremonial axis. You can expect a civic park that is wide and carries the authority of a civic park. Number 2, nearer to the waterfront, you have a waterfront development that complements that is part of these islands that you can see from the other bank. At point 3, we're going to develop a cricket stadium just in front of the waterfront. Point 4, golf course. Point 5, university. Point 6, Central Park, a very important central park around the reservoir. And you will have canal parks all along all these water bodies where they act as drainage. At the same time, is green for all of us to enjoy. Once again, I say you will have a very envious network of green and water. To bring about the best in this green and water network, we will also have non-motorized transport system of 2 hierarchies. We have 150 kilometers of hierarchy 1 and 170 kilometers of hierarchy 2. What is hierarchy 1? Hierarchy 1 are that which links the major riverways. Alright? And this green are the nodes. All this non-motorized transport network is meant for park trails, bike trails, waterfront promenade, and lake parks, where people can cycle, can walk, stroll, and run in a very healthy lifestyle. If you notice what's in blue, that is altogether a 35 kilometers trail along the Krishna River. A 35 kilometers trail where you can cycle from one end to another. I think that is a very envious trail that you can expect when it's completed. To further complement the strength of the Krishna River, the water area is of about 3,000 hectares. The islands area is about 2,800 hectares, out of which 1,000 hectares is above the highest water level, which is developable. We can expect to use them for golf courses, island resorts, waterfront residential, and island theme parks. We'll be making this concept of having a bund serving as road into parks. We'll have the bund as part of a public space for people to walk, as I illustrated earlier. All right, and you have ghats where people can sit along the steps watching the sunrise. All right, so this whole concept of bringing out the best in the water body is an integral part of our master plan. Another aspect is our religious tourism circuit. We recognize the strength of this area, having the rich heritage that is already existing on the ground. We will be linking the Kanaduga Temple, the Udavali Caves, Mangaligiri Temple, Nirukonda Hill, Anantavaram Temple, and Amaravati. All this will be linked up. What you can see, the orange color are the metro lines. And then you have the green, which are major road that will link them up. And what is most amazing is the water circuit, the Kondaviti Vagu, that will link. Can you imagine if we can go along the riverway from Nirukonda all the way to Anduvali Caves? That is a very interesting concept that we find. And
of course along the Krishna River as well to other locations. Alright, with that, I hope I have given you a glimpse of how exciting this sunrise capital can be, leveraging on the strength of the existing site and the development potential that we have here. With that, thank you very much. అందరికీ నమస్కారాలు. ప్రత్యేకంగా హిస్ ఎక్సలెన్సీ మినిస్టర్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ ఈశ్వరన్ గారు, హిస్ ఎక్సలెన్సీ హై కమిషనర్ సింగపూర్ ఇన్ ఇండియా and my colleagues, CS, and also Mr. Prabhakar, delegates from Singapore and media. ఇంత మునుపు నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పాను, ఒక పద్ధతి ప్రకారం అమరావతి రాజధాని మాస్టర్ ప్లాను తయారు చేస్తున్నామని. ఇది సింగపూర్ గవర్నమెంట్ ముందుకొచ్చి ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తానడం మనకొక శుభ ఆరంభం. ఎందుకంటే ఒక కంట్రీ ముందుకొచ్చి మనం చేసే ఎఫర్ట్స్కి సహకరించడం అనేది ఇది ఒక అరుదైన అనుభవం. అది అయిన తర్వాత కూడా ఒక్కొక్కసారి సింగపూర్ నుంచి వారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజెంట్ చేయడం, మనం ఒకసారి డిస్కషన్కి అక్కడికి వెళ్ళి ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అప్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మొత్తం ఇప్పుడే వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు క్యాపిటల్ రీజియన్ మాస్టర్ ప్లాన్ డీటెయిల్స్ నేను సింగపూర్ బిరపడి నాకు ఇచ్చారు. ఈరోజు ఫర్దర్గా క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అందజేశారు. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో సీడ్ క్యాపిటల్ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క అమరావతి క్యాపిటల్ అనేది ఒక విషయంలో ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే ఒక నూతన రాష్ట్రం, నూతన రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవాలి. నూతన రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవాలంటే మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, వనరులు కానీ అన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. తాత్కాలికంగా ఇబ్బందులున్నా భవిష్యత్తులో నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టేట్గా తయారవుతుంది. అయితే ఈ నూతన రాజధాని నిర్మాణంలో ఇది ఒక సంక్షోభం, ఒక క్రైసిస్. ఈరోజు మనం అనేక ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అక్కడ అకామిడేషను, ఇక్కడి నుంచి ఎంప్లాయీస్కు ఇండ్లు కూడా లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అయితే ఈ శ్రమంతా కూడా భవిష్యత్తు కోసం, భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం మనం శ్రమ పడుతున్నాం. అయితే ఈరోజు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒక రాజధాని అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ కాదు, ఇది ఒక డైనమిక్ సిటీగా ఉండాలి, ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉండాలి, ఒక సోషల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. ఓవరాల్గా ఏ సిటీ చూసినా ప్రపంచంలో ఆ యొక్క రాష్ట్రానికి కానీ ఆ దేశానికి కానీ ఆర్థిక వనరులు, ఉపాధి కల్పించే స్థావరాలుగా ఉంటున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం కూడా ఈ యొక్క నూతన రాజధాని అమరావతిని డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను మొన్న కూడా చెప్పాం, 6వ తారీఖున భూమి పూజ చేస్తామని. ఎందుకంటే మళ్ళీ టైం లేదు కాబట్టి, ఇప్పటికే 1 సంవత్సరం అయింది. అదే మరిగా విజయదశమి రోజున గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ చేసి ఫౌండేషన్ వేసి అక్కడి నుంచి పనులు ప్రారంభించాలని, దానికి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ను కూడా ఈ కన్సార్టియం రిక్వెస్ట్ చేశాను. దానికి అనుగుణంగా అన్ని రిపోర్ట్స్ ఇవ్వమని. మళ్ళీ సీడ్ క్యాపిటల్ మాస్టర్ డీటెయిల్స్ వచ్చి నెక్స్ట్ మంత్ జూలై అరౌండ్ 15th ఆ ప్రాంతంలో సబ్మిట్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫార్మాలిటీస్ కానీ ప్లానింగ్ కానీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇవన్నీ చేసుకుని ప్రధానమంత్రి గారిని అదే మరి సింగపూర్ సైడ్ కూడా వారితో కూడా డిస్కస్ చేసి వారిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. అదే మరి ఇంకా ఎవరైనా కలిసి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే వారితో కూడా కలుపుకొని ఇది ఒక డైనమిక్ సిటీగా ఈ దశాబ్దంలో, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈ శతాబ్దంలో ఒక నూతన రాజధాని నిర్మాణం చేసుకుంటున్నాం. దానికి తగిన విధంగా టెక్నాలజీ కానీ, వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, అదే మరిగా భావితరాలకు భవిష్యత్తుకు అవసరమైన అన్ని హంగులతో ఈ రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి శ్రీకారం చుట్టి ముందుకు పోతాం. ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా సింగపూర్ గవర్నమెంట్ని అభినందిస్తున్నాను. అదే మరి సింగపూర్ కన్సార్టియంను అభినందిస్తున్నాను. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా హిస్ ఎక్సలెన్సీ మినిస్టర్ ఈశ్వర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తరఫున అభినందిస్తున్నాను. అదే మరిగా హై కమిషన్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. వారి సహకారంతో ఈరోజు ఈ స్టేజ్ తీసుకురాగలిగాం. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత తొందరగా ముందుకు పోగలుగుతామో పోయేదానికి అన్ని ప్రణాళికలు తయారు చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ, ఈ నూతన రాజధాని ఇది ప్రజా రాజధాని, అమరావతి ప్రజా రాజధానిగా ఉండాలి. అదే మరిగా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా రావాలి, ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చే నగరంగా ఉండాలి, ఒక డైనమిక్ సిటీగా ఉండాలి. ఈ సెంచరీలో ఈ సిటీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీగా, ప్రపంచంలోనే ఒక మంచి సిటీగా నిర్మాణం చేసుకుందాం. దీనికి ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి రైతులందరినీ అభినందిస్తున్నాను. ల్యాండ్ పూలింగ్లో మొత్తం ల్యాండ్ 33,000 ఎకరాలు ఇచ్చారు. ఇప్పటికే 17,000 ఎకరాలు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసి యాన్విటీ కూడా తీసుకొని కంప్లీట్ చేశారు. వారిని కూడా అభినందిస్తున్నాను. ఈ రాజధాని నిర్మాణంలో ఒక పక్క ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఇంకొక పక్క ఉద్యోగ కల్పన, అదే మరికి ఎవరైతే భూమి చాలా ఉదారంగా ముందుకొచ్చి ఈ యొక్క ల్యాండ్ పూలింగ్లు ఇచ్చారో వారిని కూడా పూర్తిగా ఆదుకోవడమే కాకుండా వారికి లాభం చేకూర్చే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరిగా అక్కడ ఉండే లేబర్ను కూడా, ఎవరైతే భూమి లేని వారందరూ చాలామంది ఉన్నారు, వారు కూడా చాలా ఉదారంగా ముందుకు వచ్చారు, వారు కూడా సహకరించారు. వారందరికీ నెలకు 2,500 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్న కుటుంబానికి. అది ఇవ్వడమే కాకుండా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకందరికీ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాం, శిక్షణ ఇప్పిస్తాం. వాళ్ళకి అన్ని విధాల ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం ముందుకు పోతామని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి సింగపూర్ టీంని, మంత్రి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Chief Minister, for your very kind words, and members of the media. The Chief Minister has covered a lot of ground, and I will just say a few words to complement what he has said. First, just to restate the point, this is the second milestone in the collaboration that we have between the Andhra Pradesh government and the Singapore government for master planning the capital city, Amaravati, the people's capital. I want to first say that the Chief Minister has given us a lot of credit for moving fast. I think this has only been possible because of the close working relationship between the Andhra Pradesh government and the Singapore government, and in particular the officials and various stakeholders on both sides have come together and worked extremely hard to develop some of the plans that you're seeing here and the details. The plan itself is a blueprint for the state of Andhra Pradesh to develop its capital city in fulfillment of the vision that has been outlined by the Chief Minister and his team and the aspirations of the people of Andhra Pradesh. There are many aspects to it which have been covered in the presentation. What I will highlight is, first, it is a plan that is green. It's a green plan, meaning it allows for a good space in terms of natural assets to be brought out for the people to enjoy. It is green because of its emphasis on public transportation and not just private transportation and cars. It is green because it also plans for other forms of transportation, whether it's by cycling and other connectivity elements,
so that what you end up having is a capital city that is very livable and that will set a new benchmark and standard, not just by Indian standards, but by international standards. The second point I would make is it's a blue plan. It's a blue plan because you're blessed with very rich water resources, and the idea really is to take advantage of that in order to enhance the beauty and the amenities that can be developed arising from this very rich water resources. So the master planners have given that a great deal of thought in terms of how that can be done. And finally, it is a plan that also envisages a great deal of economic activity evolving in this space over the next several decades. So it's not a plan that is to be executed in 1, 2, 3, 4, 5 years. It is a plan that is envisaging development over decades. It will start along the lines that is being developed and proposed, and it will have to evolve according to the direction set by the government of Andhra Pradesh and the aspirations of the people. But we think that this creates a very good foundation from which these plans can be developed and serve the interests of the people of Andhra Pradesh. So once again, I want to thank the officials from Andhra Pradesh who have worked very hard with our team from Singapore in order to make this possible, and thank you, Chief Minister, for this opportunity also to work together with you. సార్ వీళ్ళు ఈరోజు ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా సార్? మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్లాన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైనా చిన్న చిన్న మార్పులు లాంటివి ఏమైనా చెప్పడం జరిగిందా సార్? డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బై అండ్ లార్జ్ ప్లాన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అదే మరిగా మనం ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ అనుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. భవిష్యత్తులో మచిలీపట్నం ఎట్టయితే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామో ఓడరేవు కూడా వ్యాన్పిక్ సిటీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రెండు పోర్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ వస్తాయి. అవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఇవన్నీ కూడా మనం చూసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కడికక్కడ రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి మాకు. ఒకటి, రైతులకి ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున సహకరించారు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి డెవలప్ చేసి ఇచ్చే ల్యాండ్కు వాల్యుయేషన్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఏం చేయాలి? ఓవరాల్గా మనం కట్టే సిటీ కూడా 21st century సిటీ కాబట్టి ఆర్కిటెక్చర్స్ అన్ని ఎట్లా రావాలి, ఎట్లా బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఒక మాన్యుమెంట్స్ ఎట్లా తయారు చేయాలి, ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మెయిన్ వైల్ అంతకంటే ముందు అక్కడ ఉండే లేబర్కి కూడా ఇప్పటి నుంచి ఉపాధి కల్పించారు. అవన్నీ మనం వర్కౌట్ చేసుకుంటాం. ఇది బ్రాడ్ ప్లాన్ ఒకటి తయారైంది. ఇది ఇంకా వినూత్నమైన ఆలోచనలు ఎవరికైనా వచ్చి ఏదైనా కానీ వాల్యూ అడిషన్కి కానీ ఇంకా బెటర్మెంట్కి కానీ స్కోప్ ఉంటే ఆల్వేస్ మార్పులు చేర్పులు చేసుకొని ముందుకు పోతాం. ఏది చేసినా కూడా ఒక మంచి కోసం చేసేది కాబట్టి ఎవరికి ఏ మంచి ఆలోచన వచ్చినా ఆలోచన కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ముందుకు పోతాం. సార్, సీడ్ క్యాపిటల్ ప్లాన్ ఇప్పుడు జూనా జూలై సార్? జూలై మిడిల్లో ఇస్తామని ఒప్పుకున్నారు. జూలై మిడిల్లో వీలైనంత వరకు అర్లీ జూలైలో వస్తే మళ్ళీ మనం మిగిలినని కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. సార్, ఎంత జనాభాని దృష్టిలో పెట్టుకుని క్యాపిటల్ సిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారు? క్యాపిటల్ సిటీ మనం అనుకోవడం ఏంటంటే మొత్తం కలిసి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఉండే ఎగ్జిస్టింగ్ సిటీస్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ అదే మరిగా న్యూ క్యాపిటల్ మనం తీసుకొస్తున్నాం. అల్టిమేట్గా ఇప్పుడే నేను చెప్పలేను కానీ క్యాపిటల్ రీజన్లో అయితే 1.2, 1.3 crores 13 million పాపులేషన్కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కానీ వస్తే ఎంత ఏ ఊపు వస్తుంది అనేది ఇప్పుడే చెప్పలేము. హైదరాబాద్ 35 లక్షల నుంచి 1,10,00,000 వచ్చింది. 9 ఏళ్లలో సైబరాబాద్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఇంకా మెరుగైన అవకాశాలు, 2 పోర్ట్ బేస్డ్ సిటీస్ ఉన్నాయి. డైనమిక్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉంది. ఈ సిటీని కనెక్ట్ చేస్తూ ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. అదే మరిగా ఒక దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో ఇంత వాటర్ ఫ్రంట్ కృష్ణా నది 35 కిలోమీటర్లు 30 కిలోమీటర్లు ప్రకాశం బ్యారేజ్ నుంచి అమరావతి వరకు ఎక్కడ లేదు. అదే మరి ఐలాండ్స్ కూడా ఇన్ని ఐలాండ్స్ ఉండే ప్లేస్ కూడా ఎక్కడ లేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రిసోర్స్ అన్ని ప్రాపర్గా మనం ట్యాప్ చేసే మెకానిజం దీన్ని ఉపయోగించుకోగలిగితే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ వరల్డ్లో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి సిటీ ఏదైనా ఉంటే 1 or 2 సిటీస్ బ్యూటిఫుల్ సిటీస్ వస్తాయి. కానీ
ఇంత బ్యూటిఫుల్గా అందులో ఇప్పుడు నిర్మాణం చేసే బిల్డింగ్ ఇది కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. సార్ భూములు ఇచ్చిన రైతులకి ఈ క్యాపిటల్ సిటీలోనే ఇస్తామా సార్ ల్యాండ్, వాళ్ళకి డెవలప్డ్ ల్యాండ్? అందుకనే వర్కౌట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ రావాలి, రెండు పెరగాలి. వాళ్ళు మొత్తం ఇచ్చిన రైతులు ఉన్నారు, మేము మన కూడా చెప్పాం, అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడిస్తే వాళ్ళకు కూడా ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ బ్యూటీ ఆఫ్ సిటీ కూడా ఇది చేయాలి. వాళ్ళకి కమర్షియల్ ఇస్తున్నాం, రెసిడెన్షియల్ ఇస్తున్నాం, అవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసి విల్ ఫైనలైజ్. సార్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్, ఎకో సిస్టమ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్లాన్ తయారు చేశారు. ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, కొండవీటి వాగు వచ్చే ఫ్లడ్ వాటర్ ఉంది, ఆ వాటర్ ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, ఒకవేళ ఫ్లడ్ వస్తే ఎట్లా రివర్లోకి వెళ్ళాలి, అవన్నీ కూడా ఇంకా కొన్ని సర్వేలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సర్వేస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. కొన్ని కన్సల్టెంట్స్ పెట్టి వరల్డ్ బెస్ట్ కన్సల్టెంట్స్ ఉపయోగించుకుంటాం, సర్వేస్ కూడా చేపిస్తాం. దాని ప్రకారం ప్లానింగ్ చేసుకోమంది. ఈ గుంటూరు వైపు కృష్ణా కరకట్టని ఏదన్నా స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలని ఏమైనా సజెస్ట్ చేశారా సార్? అన్నీ ఉంటాయి మీకు, ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత. అందుకని చెప్పింది ఏంటంటే ఫ్లడ్ వాటర్, కొండవీటి వాగు నుంచి ఇచ్చే ఫ్లడ్ వాటర్ కానీ, గోదావరి వాటర్ కానీ, గోదావరికి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కృష్ణా వాటర్ తీసుకొచ్చి గోదావరిలో అనుసంధానం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఒక పక్క ఇరిగేషన్కి కానీ, ఒక పక్క ఏరియా అంతా కూడా నావిగేషన్కి కానీ, ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తాం. సార్ భూమి పూజ రేపు 6వ తారీఖున చేస్తున్నాము, పనులు ప్రారంభం వచ్చేసరికి దసరాలో చేస్తున్నాం సార్. అంటే దాదాపు 5 నెలల గ్యాప్ వస్తుంది. ఈ గ్యాప్ లో కూడా ఏమైనా వర్క్స్ జరుగుతుంటాయా, లేకపోతే ప్రణాళికలన్నీ తయారు చేస్తాం? ఎందుకంటే మనకు టైము మళ్ళా 10 months ఆ ప్రాంతంలో లేదని చెప్పి అన్నారు కాబట్టి శాస్త్రీయంగా భూమి పూజ చేస్తాం. దసరాకి, విజయదశమికి ఇంకేమీ ఉండదు, బెస్ట్ లగ్నం.